stage. You've got to believe in yourself. But yeah, again, Zenit are a top quality club. But you never know what can happen in football. It'll be a long 90 minutes, but we've got to be very, very disciplined and make sure if we get a chance, we need to take it. Can you repeat the question for me, please? The first part was the first part. Brendan Roджерс said Celtic were underdogs, i.e. not favourites to go through. Not favourites for? To go through. To go through. Вопрос. Чувствуете ли вы себя фаворитами в завтрашнем матче, что вы можете пройти дальше в следующий этап или нет? Ответ Скотта Брауна. Как я уже говорил, «Зенит» — это достойный соперник, очень хорошо играет, но мы надеемся на то, что мы сможем показать лучшую игру и удержать то преимущество, которое у нас есть. Pretty much the whole team. They played really well. They were very disciplined in their shape. They defended well, and they've got great pace and counter-attack as well. So, no, it was difficult all around, but yet again we upped our game a little bit, and we played well in the day, and we're just hoping we can do that yet again. Я не могу назвать кого-то одного, вся команда играла очень хорошо, они были в хорошей форме, в хорошем ритме играли, поэтому это был, в принципе, не очень простой матч для нас. Мы надеемся, что завтра мы тоже сможем сыграть хорошо. Any more questions? No? Last one, please. Thank you. Игроки «Зенита» уверены, что стадион Санкт-Петербург завтра будет не менее сильный, не менее эмоциональный, чем Селтик Парк. Вообще, реально ли как-то по атмосфере сравнить с Селтик Парком? I can't compare because I've not been there yet, but no, Celtic Park's a special place, and you see top players coming there and they struggle with the environment, with the fans, and they pretty much act as our 12th man, and on the day it sometimes pushes us through, and that's why we're so strong, especially at home. Я, к сожалению, не могу еще сравнивать свой домашний стадион со стадионом «Зенита», потому что я никогда его не видела, никогда на нем не играл. Но Селтик Парк — это абсолютно особое место, особый стадион. Даже самые сильные игроки, приезжая туда, иногда теряются от давления толпы, от той атмосферы, которая там создается. Это действительно особое место. Very last one, thank you. No. Нет. Okay. Thank you very much.
eh? One of your transcripts got done? We'll send you on then. We'll send you on, yeah. I've done a bit of it. Yeah, I'm just taking it up. I'll pick up the send you on then. When did you start working on that? Just a website, PA website? Tape recorder up there? I know it's nice. Marco. Phone? I know it's there, man. Your phone's everywhere. Doesn't look suspicious or dodgy at all. What was the 20s result on Monday? They may have defeated 4-1. Aberdeen? Aye. I was very impressed with their Twitter. They had the teams up. You had nothing up. Aye, we did. 145 or nothing up with Celtic. I checked. We did. Nothing up. You're not following the right accounting, Kenny? Celtic Academy, for all news Academy. Celtic Twitter I'm talking about. Yeah. They had a ladies result Sunday and that was the last thing. There was nothing up with the 20s game. We always retweet the team news for the 20s and then like direct thanks to there for updates. Nothing on the Celtic official. Yeah, because we created an academy feed for that purpose.
Most fans really go in that. Utter nonsense, like. I'm passing the ground, I see Yeah, we're not all small time like Martin, right? I see the two team buses, I go home and I check the Celtic Twitter for the teams, and it's not up, so I go to the Aberdeen one. I go to the Aberdeen one and I get the information. Disappointed. Начнем. Could you give us an update on your squad news firstly, please? Well, nothing new really to add in terms of injuries. Obviously, the guys that were available last week are still the same in our squad. So we're pretty much the same. Вопрос. Не могли бы вы нам рассказать, как чувствуют себя игроки, у которых были какие-то травмы? Ответ. К сожалению, ничего нового не могу вам сказать. Все то же самое, что было на прошлой неделе. Все примерно в том же состоянии находятся. Yeah, well, it'll be a huge achievement for us. I think that we obviously the competition itself and European football is obviously notoriously very difficult now for ourselves. But I think we showed in the first leg that how well we played, and we played a perfect game really in terms of how the players defended and attacked, and of course we'd like to maybe have one or two more goals, but our concentration and quality in our game was at a really high level. So we know that over the course of the two legs we need to replicate that tomorrow evening. But the players are ready for that. I think they showed last week that they could play. If they play with that aggression and that quality and that intensity, then it gives us a great opportunity. Вопрос. За последние 14 лет Селтик никогда не проходил в 1/8 Кубка УЕФА. Если он пройдет, это будет, безусловно, огромным достижением. Как вы считаете? Ответ главного тренера. Да, безусловно, если нам удастся пройти «Зенит», это будет просто замечательно. Но я думаю, что мы уже доказали в первой игре дома, что Селтик — это команда сильная, что у нас очень хорошая игра, что мы сильны и в защите, и в нападении. И завтра мы надеемся повторить наш успех и подтвердить, насколько мы готовы к тому, чтобы пройти дальше. Yeah, I think the Zenit are predominantly a counter-attacking team. They have obviously scored a lot of goals in the season so far. So and they have players of quality, of course. So, but of course, like you say, they may want to bring a bit more initiative to the game. But for us, it's just about, like I say, we've analysed the game from the first leg, and even though we played very, very well, created opportunities, didn't concede, there's still areas of that of which we can be better in. So for us, our game is as it always is. We like to play with aggression. We like to play with that educated pressure on the ball. When you can press, great. When you can't, make sure you're super compact, and then look to go then from there and create opportunities. So that'll be our idea going into the game. And like I said, we'll look forward to, as I said, working that way.
Вопрос. Из-за того, что вы победили дома, возможно, безусловно, у вас есть преимущество, и из-за этого «Зениту» придется идти вперед, и, может быть, вам удастся сыграть на этом. Ответ. Ну, мы знаем, что «Зенит» сам неплохо играет в контратаках. У них есть очень сильные футболисты, которые очень хорошо забивают и умеют играть. Но, как я уже сказал, мы тоже любим агрессивный футбол, мы очень любим собранный футбол, контролировать мяч. И надеемся, что завтра нам это в полной мере удастся. Yes. Мистер Роджерс, рада приветствовать вас в нашем городе. Если не секрет, почему Селтик решил не проводить открытую тренировку в Петербурге? Welcome to St. Petersburg. Thank you. And the question is, why Celtic decided not to make the open training tonight in St. Petersburg, open for the journalists? Yeah. Normally, when we play the European games, we normally train back in Scotland. It allows us to look and have an extra period of time working on our tactics for the game. So we love St. Petersburg. It's a beautiful country, but of course, and a beautiful city. But we tend to, for all our European games, prepare back in Scotland. Это связано с тем, что для всех европейских чемпионатов мы предпочитаем тренироваться у себя дома, а время перед матчем тратить на какие-то тактические вопросы, на разработку тактики. Мы очень любим ваш город, нам приятно здесь быть, это никак не связано с какими-то предубеждениями, но тренировки мы предпочитаем делать дома, а здесь готовиться к матчу по-другому. No, our belief has always been there. I think it was at the beginning of the first leg, I was being a realist. You know, I think that everyone would probably expect Zenit to go through. So, but I think what we showed in the first leg is that we're going to make it really, really difficult for them. You know, we're going to make it really competitive. And then I think probably they were surprised maybe at the quality of our football. So like I say, they'll be expected to go through over the two legs. That doesn't change for me, that mindset. But what we've shown is in the first leg that when we play with our quality and play to the top of our level, then we can match any team. Вопрос. Перед первым матчем мало кто называл вас фаворитами для прохождения в следующий этап Кубка Европы, Лиги Европы. Но после первого матча сейчас расклад изменился, и как вы смотрите на это? Ответ. Перед первым матчем не то, что никто не верил в нас, просто я и остальные были реалистами. Естественно, у «Зенита» были больше шансов, и больше народа могло предложить, что они пройдут дальше. Но если судить по той игре, которую мы смогли показать дома, по той игре собранной, качественной, которую мы продемонстрировали, мы сделали прохождение «Зенита» в следующий круг очень сложным. Посмотрим, сможем ли мы сыграть также здесь, мы надеемся на это. И, возможно, если мы постараемся приложить такие же усилия, как приложили дома, то нам удастся все. Сказал, что Селтик в целом провел очень качественный матч неделю назад, но отдельно отметил игру Оливье Нчама и Скотта Брауна. Могли бы вы выделить отдельно кого-то из такого «Зенита», что понравилось вам на прошлой неделе, и кого вы завтра будете опасаться больше всего? During the morning press conference, Mancini said that Celtic team looked very good last week, but especially he mentioned the play of the captain, Scott Brown, and Olivier Ncham. Can you mention any particular players of Zenit that impressed you somehow, and name someone who you're afraid of tomorrow between the Zenit players? No, listen, we have a real respect for the Zenit team as a whole. They're obviously, of course, very creative. Firstly, I'm a big admirer of Branislav Ivanovic. I worked with Branislav at Chelsea, and he's
He's had a brilliant career. He's still a top professional. And if he comes back into the team, of course, that makes them much stronger. But yeah, I think their individual quality that they have in the front area of the field is always will always be a threat to us. Paredes in the centre midfield, the former Roma player, is an outstanding talent. But they have lots of talent in the team. And like I say, we respect their game, we respect how they play. But of course, when we go onto the football field, we have to show our true face and our qualities, and so it should make for a really, really good game tomorrow night. The pitch will be very nice. I'm looking forward to seeing the new stadium. The last time I was here with Liverpool, we played in a different stadium, so I'm looking forward to that, and I'm sure it'll be a fantastic game. Как я уже сказала, у нас огромное уважение к команде «Зенита», к их игрокам. Мы считаем, что это отличная команда, там есть очень хорошие игроки. Если кого-то отмечать, я лично хорошо знаю Бронислава Ивановича, потому что я работал вместе с ним. Я знаю, что сейчас он находится на пике своей карьеры, и он отлично играет. Много у «Зенита» хороших игроков, особенно в атаке, в центре поля. Я очень жду завтрашнего матча, я очень жду нового стадиона. В прошлый раз, когда я был в Санкт-Петербурге и приехал сюда с Ливерпулем, мы играли на старой арене, на стадионе Петровский. Сейчас я впервые сыграю на новой арене и жду с нетерпением увидеть это. Уже в 5 предыдущих матчах после счета 1-0 первого дома вы неизменно проходите следующий раунд. У тренера есть секрет играть вторые матчи, чтобы добиваться такой цели? During the last 5 matches that you played at home 1-0 and won 1-0, after that you managed to pass to the next step. Do you have any particular secret how you do it, winning at home and then keeping this? No, I think you always have to respect, both games, and both games can be different. But I think it's important that you stay calm. I think in all our qualification games that we've played since I've been at Celtic, it's important, whether you're home or away, to retain the emotion of the game. Everyone wants to qualify, you want to get through, but you have to be able to play quality football, and for that, you have to stay calm and retain your emotion in the game, no matter how the game goes. So thankfully, when we've been in that situation, we've dealt very, very well with that, and hopefully we can do that again tomorrow. Особого никакого секрета нет. Я считаю, что главное — это сохранять спокойствие. Безусловно, игра дома и игра на выезде — это эмоционально 2 абсолютно разные вещи. Но главное — никогда не поддаваться эмоциям, не идти на них на поводу и пытаться играть спокойно, с холодной головой. Я надеюсь, что завтра нам это удастся. Take 2 more questions, please. Thank you. Second one. Зная ваш предыдущий опыт игры с Ливерпулем и Петровским, учитывая погодные условия, вы рады, что крыша завтра будет закрыта, или несчастны? Considering that you had already played in St. Petersburg in the previous arena, Petrovsky, with Liverpool, now the stadium has finally the roof. Are you happy with that it has a roof, or are you super happy about that? I'm super happy. Я очень-очень счастлив. Yes, it might be a little bit warmer inside the stadium, which would be nice. Я очень-очень счастлив. И надеюсь, что на стадионе будет чуть теплее хотя бы, чем на улице, не только для нас, но и для всех остальных. Any more questions? Oh. Okay, thank you very much. Thank you very much. Thank you.